இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, if Laplace of f of x is equal to f of s, then we have to show that this result. Okay, so solution, we are going to prove the first case. Laplace of e power minus ax into f of x, this is equal to, we are going to use the definition. Laplace definition நமக்கு என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். That means once again recall பண்ணிடலாம். Laplace of f of x, this is equal to integral 0 to infinity e power minus s into x f of x into dx அப்படின்னு கிடைச்சிடும். Or this way it can be written as capital F of s, where இந்த s அப்படிங்கிறது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா e power minus sx அப்படிங்கிற டேர்ம்ல x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்டை இண்டிகேட் பண்ணுது. this equal to f of s. So now we are going to apply the definition. Integral 0 to infinity e power minus s into x. ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் f of x க்கு நமக்கு e power minus ax into f of x அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. So we are going to apply this one, e power minus ax into f of x dx. Okay, so this is equal to integral 0 to infinity e power minus x அப்படிங்கிற டேர்ம் காமனாக இருக்குது அப்படின்னா s plus a அப்படிங்கிற டேர்ம் நமக்கு கிடைச்சிடும். s plus a into x f of x dx. Okay, so what about capital S? Capital S is nothing but coefficient of x in the term e power minus sx. So இங்கே கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா x ஓட coefficient பார்த்தீங்க அப்படின்னா s plus a அப்படின்னு கிடைச்சிடும். That means capital f of s plus a. So similarly we can prove that another result also. Okay, second result, just a simple same proof in terms of minus and plus ல மட்டும் தான் changes இருக்க போகுது. Laplace of e power ax into f of x. Okay, this is equal to, we are going to apply the definition. Integral 0 to infinity e power minus sx e power ax into f of x dx அப்படின்னு கிடைச்சிடும். ஓகே, ஸோ பேஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் பவர்ஸ் ஆட் பண்ண முடியும். அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா e power மைனஸ் 0 to infinity integral 0 to infinity e power minus s minus a into x f of x dx அப்படின்னு கிடைச்சிடும். So once again, as per the comparison of the definition, it can be written as capital X oda coefficient just s minus a. Result is over. Thank you.